Welcome back to the third video of the chapter Excretory Products and their Elimination. In our earlier class, we started the topic Human Excretory System and discussed the detailed structure of kidneys, both external structure and internal structure. Today, we are going to learn the next parts of excretory system, ureters, urinary bladder, structure of nephron, and different types of nephrons present in our kidneys. The different parts of human excretory system are kidneys, ureters, urinary bladder, and urethra. Coming to these cap-like structures present at the anterior region of the kidney are adrenal glands. These glands are also known as suprarenal glands. As they are present at the anterior region of the kidney, they are said to be suprarenal glands. The term renal is related to the kidneys. Next, this red colored structure present here is dorsal aorta. It carries the blood from the heart region to the posterior region of the body. And the branch of dorsal aorta which supplies blood to the kidneys is renal artery. Now this tube, this blue colored one, this tube, here it is in blue color, clearly visible. This is renal vein. It collects blood from the kidneys and it opens into the inferior vena cava or postcaval vein. This postcaval vein carries the blood towards the heart region. These are the different paths found in this diagram. Next, coming to the internal structure of the kidney, that is the longitudinal section of the kidney, we find mainly two regions. Those are outer cortex. This outer region is the cortex region. This continuous region, outer region, cortex. And inner region is dark colored region, medulla. Medulla is divided into cone-shaped masses of tissue called medullary pyramids. These are medullary pyramids. Cortex, it projects in between the medullary pyramids, and these cortical projections present between the medullary pyramids are known as columns of Burton. Chudandi, cortex అనేది continuous tissue లాగా ఉంది. But medulla is not a continuous tissue. It is in the form of medullary pyramids. Gaps are there in between the medullary pyramids. And the cortex projects in between the medullary pyramids, and the cortical projections are known as renal columns of Burton. Now coming to the shape of the medullary pyramids, these are conical and the broad bases are towards the cortex and the narrow tips are towards the pelvis region. And the narrow tips of medullary pyramids are known as renal papillae. Renal papilla, singular, papillae, plural. Now, these renal papillae, they project into cup-like cavities. Those are known as calyces, singular calyx, plural calyces. So, the cup-like regions into which these renal papilla project are known as calyces. Now all these calyces, చూడండి calyces అన్ని ఈ చిన్న చిన్న కప్స్ లాగా ఉన్నాయి. ఈ కప్ లైక్ calyces అన్ని కలిసి ఫన్నెల్ లైక్ పెల్విస్ లోకి తెరుచుకుంటున్నాయి. ఇది ఫన్నెల్ గరాటు లాగా ఉన్నటువంటి పెల్విస్ దానిలోకి తెరుచుకుంటున్నాయి. Now this pelvis, it continues as ureter. This is about the internal structure of the kidney. Now coming to the next part of human excretory system, that is ureters. Ureters, these are a pair of long, white, slender tubes emerging from the kidneys and they run downwards. చూడండి కిందకు ప్రయాణించి they open into the urinary bladder. Urinary bladder లోకి తెరుచుకుంటున్నాయి. These are long, white, slender tubes. They are internally lined by transitional epithelium. వాటి వైపున లోపల వైపులా ఆవరించి transitional epithelium ఉంటుంది. They collect the urine from kidneys and they carry that urine up to the urinary bladder. It's a function of ureters. So ureters are a pair of slender white tubes emerging from the
kidneys and they run downwards and open into urinary bladder lined by transitional epithelium and conducting the urine from the kidneys up to the urinary bladder region. Now coming to the next interesting part, that is urinary bladder. Bladder is a median storage sac. మనకు తెలుసు మన యూరిన్ ని స్టోర్ చేసేటువంటి sac like structure, సంచి వంటి నిర్మాణం urinary bladder. Where is it located? It is located in the posterior abdominal cavity. చూడండి, kidneys are present in the anterior abdominal region. ఇది posterior abdominal cavity లో ఉన్నటువంటి మిడిల్ రీజియన్ లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మీడియన్ స్టోరేజ్ సాక్ అంటాం. It can store 400 to 800 ml of urine. Next is, how is the structure of the urinary bladder? Urinary bladder, it has thick muscular distensible wall. చూడండి, దీని గోడ చాలా మందంగా మజిల్స్ ఎక్కువగా ఉండి సాగే తత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీనిలోకి యూరిన్ రీచ్ అవుతున్న కొద్దీ ఇది సాగి ఎక్కువ యూరిన్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ డిస్టెన్సిబుల్ వాల్. ద వాల్ కెన్ స్ట్రెచ్ అండ్ యూరినరీ బ్లాడర్ కెన్ స్టోర్ లార్జర్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ యూరిన్. మరి 1/2 లీటర్ యూరిన్ నిల్వ చేస్తుందంటే దాని వాల్ ఎలా ఉండాలి? యూరిన్ లేనప్పుడు ఇది కాంట్రాక్ట్ అయి ఉంటుంది. యూరిన్ రీచ్ అవుతున్న కొద్దీ ఇది సాగుతుంది కాబట్టే ఎక్కువ యూరిన్ అకామిడేట్ చేయగలుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఇంటర్నల్లీ దిస్ వాల్ ఈస్ లైన్డ్ బై ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం. సో ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం ఈస్ ద యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ urinary system. We find this transitional epithelium even in case of ureters. అక్కడ కూడా తెలుసుకున్నాం. So what is the unique feature of transitional epithelium? దీనిలో ఉన్నటువంటి స్పెషల్ ఫీచర్ ఏముంది అంటే, when the bladder is empty, ఇక్కడ చూడండి, బ్లాడర్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు transitional epithelium is thick, అందంగా ఉంది, and the cells are arranged in many layers. నియర్లీ 5 to 6 layers లో సెల్స్ అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. ఎప్పుడు యూరినరీ బ్లాడర్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, ఎంటీగా ఉన్నప్పుడు ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం మందంగా ఉంది, సెల్స్ ఎక్కువ లేయర్స్ లో అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. యాజ్ మోర్ అండ్ మోర్ యూరిన్ రీచెస్ ద యూరినరీ బ్లాడర్, యూరిన్ దీని లోపలికి చేరుతున్న కొద్దీ ఇది గోడ సాగి పెద్దదవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సాగేప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ద సెల్స్ in the transitional epithelium, they change their shape and rearrange themselves into 3 to 4 layers. ఇక్కడ 6 layers లో ఉన్నవి ఇక్కడ 3 to 4 layers లోకి ఇమిడిపోతాయి. This is the unique feature of transitional epithelium. మనకి బెలూన్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఈ విషయం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ యూరినరీ బ్లాడర్ ఖాళీగా ఉంది అంటే బెలూన్ లో గాలి లేనప్పుడు మామూలుగా ఎలా ఉంటుంది? దాని వాల్ మందంగా ఉంటుంది, మనకి డార్క్ కలర్ లో కూడా కనిపిస్తుంది బెలూన్. అదే ఇక్కడ బ్లాడర్ యూరిన్ తో నిండే కొద్ది ఏమైంది? ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం పలుచగా అయింది. సేమ్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బెలూన్ ఆల్సో. మనం బెలూన్ లోకి గాలి ఊదే కొద్దీ అదేమవుతుంది? సాగి పలుచగా అయిపోతుంది, పగిలిపోతుందేమో అనిపించిన స్టేజ్ లో బాగా పలుచగా ఉంటుంది. సో అదే విషయం మనం ఇక్కడ అప్లై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ the example for transitional epithelium. Next is urethra. Last main part of the human excretory system is urethra. This urinary bladder, it is a sac-like structure and stores urine. The neck of the urinary bladder, it opens into narrow tube-like structure, that is urethra. Urethra అనేది narrowగా tube లాగా ఉంది. This urethra has 2 sphincters. దీని దగ్గర 2 sphincters ఉంటాయి. This is internal urethral sphincter, that is nearer to the urinary bladder, and this is external urethral sphincter. What is the main feature of these sphincters? Now,
The neck of the urinary bladder is opening into the urethra and it has two sphincters. Sphincters అంటే అర్థం ఏంటి అంటే they are made up of muscles. ఇప్పుడు యూరినరీ బ్లాడర్ యూరిన్ తో నిండినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మజిల్స్ రిలాక్స్ అయ్యి ఆ యూరిన్ ని బయటకు పంపిస్తాయి. యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి మనకి యూరిన్ బయటకు వెళ్తుంది. సో ఇట్లా బయటకు రావాలి యూరిన్. సో రావడానికి వీటిని ఈ ఓపెనింగ్స్ దగ్గర వీటిని క్లోజ్ చేస్తూ ఓపెన్ చేస్తూ ఈ స్పింక్టర్స్ ఉంటాయి. స్పింక్టర్ లో ఉన్నటువంటి మజిల్స్ మామూలుగా బ్లాడర్ నిండుతూ ఉన్నప్పుడు ఇవి స్పింక్టర్స్ నార్మల్ కండిషన్స్ లో క్లోజ్ అయి ఉంటాయి, కాంట్రాక్ట్ అయి ఉంటాయి. అదే when the bladder receives nearly 400 ml of urine, the internal urethral sphincter, the smooth muscles in internal urethral sphincter, they relax. Then we feel the urge to urinate. So internal urethral sphincter లో స్మూత్ మజిల్స్ ఉంటాయి. స్మూత్ మజిల్స్ మనకు తెలుసు, దోస్ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్, మన అధీనంలో ఉండవు, ఇన్వాలంటరీ. కాబట్టి ఎప్పుడైతే యూరినరీ బ్లాడర్ యూరిన్ తో నిండిందో అప్పుడు ఈ ఇంటర్నల్ యూరెథ్రల్ స్పింక్టర్ లో ఉన్నటువంటి స్మూత్ మజిల్స్ రిలాక్స్ అయ్యి మనకి యూరినేషన్ కి వెళ్ళాలి అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. కానీ మనం వాష్రూమ్ దొరికే వరకు ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, సరైన ప్లేస్ దొరికే వరకు. హౌ కెన్ ఇట్ బి పాసిబుల్? మరి అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే ద మజిల్స్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ యూరెథ్రల్ స్పింక్టర్ ఆర్ స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్. మనకి ఎక్స్టర్నల్ యూరెథ్రల్ స్పింక్టర్ లో ఉన్నవి స్ట్రైప్డ్ మజిల్స్. దోస్ ఆర్ వాలంటరీ మజిల్స్. అవి మన అధీనంలో పనిచేస్తాయి, అంటే మన కంట్రోల్లో మనం ఉంచుకోగలం. అవి కాంట్రాక్ట్ అయ్యే ఉంటాయి కాబట్టి మనకి యూరినేషన్ కి వెళ్లకుండా ఆగగలం. సో మనకి యూరినేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనం అప్పుడు ఈ స్ట్రైటెడ్ మజిల్స్ ని రిలాక్స్ చేసినప్పుడు ఈ యూరిన్ బయటకు పాస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద two sphincters located in the region of urethra. Next, coming to the length of the urethra in males and females. Women lo తీసుకుంటే women లో urethra short గా ఉంది. చూడండి ఇక్కడ women have short urethra. And this is about 4 centimeters in length. This urethra opens outside through urethral orifice. Urethral orifice ద్వారా బయటకు తెరుచుకుంది. In case of men, చూడండి men లో urethra పొడవుగా ఉంది. It's long and passes through the penis and opens at the tip of the penis through urethral orifice or urethral meatus. So మనకి ఉమెన్ లోనేమో స్త్రీలలో యురెథ్రా షార్ట్ గా ఉంటుంది 4 centimeters, మెన్ లో లాంగ్ గా ఉంటుంది. ఇట్స్ అబౌట్ 20 centimeters ఇన్ లెంత్. ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం గమనించినట్లయితే యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ మోర్ కామన్ ఇన్ విమెన్ దాన్ ఇన్ మెన్. ఎందుకు అంటే ఈ డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేద్దాం, క్లియర్ గా ఉంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విమెన్ చూడండి, this is urinary bladder and urethra is from the neck of the urinary bladder. This is urethra. Urethra is short and this urethra opens outside through urethral orifice and this is anal aperture through which the fecal matter is sent out. ఇక్కడ women లో urethral opening anal aperture దగ్గరగా ఉన్నాయి మరియు ఒకే సర్ఫేస్ లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఈ యానల్ అండ్ యూరెథ్రల్ రూట్ లో యానల్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ద్వారా జర్మ్స్ ఈజీగా పాస్ అవ్వగలుగుతాయి. అంటే ఫీకల్ మ్యాటర్ లో ఉన్నటువంటి జర్మ్స్ ఇక్కడ యురెథ్రా వైపు ప్రయాణించి యురెథ్రా, యూరినరీ బ్లాడర్, తర్వాత యురేటర్స్, కిడ్నీస్ లో కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా మనకి ఉమెన్ లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అదే కమ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ మెన్. మెన్ లో చూద్దాం. దిస్ ఈస్ యూరినరీ బ్లాడర్ అండ్ యూరినరీ బ్లాడర్
It opens into urethra. Observe the length of the urethra in males. So they have long urethra and this opens at the tip of the penis through urethral meatus. Ikkada urethral meatus undi. Anus is here. Anal aperture this is. Ee rendu chudandi. Urethral orifice is far away from the anus. దూరంగా ఉన్నాయి. ఒకే లెవెల్లో కూడా లేవు, ఒకే సర్ఫేస్ లో కూడా లేవు. అందుకని మెన్ లో కంటే మనకు ఉమెన్ లో urinary tract infections ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. So this is about the urinary bladder and urethra. So human excretory system లో ఉన్నటువంటి kidneys, ureters, urinary bladder, urethra ఈ 4 విషయాల గురించి 4 స్ట్రక్చర్స్ గురించి మనం ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్. Masses of tiny tubules are present in each kidney. They are known as nephrons or uriniferous tubules. Each kidney has 1 million nephrons. So totally 2 million nephrons are there in our body, in both the kidneys. Mattam manlo 2 million nephrons untai. So these nephrons are the structural and functional units of the kidney. Ante enti మనం స్ట్రక్చర్ పరంగా చూసినా ఇవి ఒక యూనిట్ లా ఉంటాయి, ఫంక్షన్ విషయంలో చూసినా ఒక ఫిల్టరింగ్ యూనిట్ లాగా పనిచేస్తాయి. మనకు ఒక విషయం తెలుసు, కిడ్నీస్ దే ఫిల్టర్ ద బ్లడ్. కాబట్టి కిడ్నీస్ ఒక సింగిల్ యూనిట్ లాగా బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేయవు. కిడ్నీలో ఉన్నటువంటి 1 మిలియన్ నెఫ్రాన్స్ లో ప్రతి నెఫ్రాన్ కూడా ఒక యూనిట్ లాగా పనిచేసి బ్లడ్ ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది. సో నెఫ్రాన్ ఇస్ ద ఫిల్టరింగ్ యూనిట్. So finally we can say nephron is the structural and functional unit of the kidney. After the age of 40 years, the number of functioning nephrons decreases by 10% every year. Ante 40 years age tarvata 10% functioning nephrons taggutunnayante kidneys yokka filtering ability taggutundi ani artham. Now the structure of nephron. Nephron has mainly 2 parts. There's a Malpighian capsule or renal capsule. That is the first part, this rounded one, and the second part is the renal tubule, this long tube-like structure. Not tube, tube ante peddadi, chinnaga unna vatini tubules antam. So we have to use tubule here. The second part is the long renal tubule. Coming to the structure of Malpighian capsule, it has 2 main parts. Those are Bowman's capsule and glomerulus. This blue colored cup-like structure is the Bowman's capsule, and red colored network of capillaries is the glomerulus. So Bowman's capsule and glomerulus, these 2 are the parts of Malpighian capsule. Coming to the structure of Bowman's capsule, it is a double-walled cup-like structure. చూడండి, ఈ గ్లోమెరులస్ ని లేదు అనుకుంటే మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. దిస్ Bowman's capsule is a cup like structure. That's why we call it as Bowman's cup also. So it has outer wall, this is outer wall, and inner wall. Inner wall is towards the glomerulus, and this inner wall has unique cells known as podocytes. Podo means foot-like, finger-like, or leg-like. So as these cells, they have finger-like projections. Chudandi ikkada projections unnai cell meeda. They got the name podocytes. How are these cells arranged? They wrap around each capillary of the glomerulus. Chudandi avi glomerulus lo prati capillary ni chuttu untayi, and they are intricately arranged. Daggaraga amari unnai. So intricately arranged meaning minute spaces, మధ్యలో చీలికల లాంటి spaces ఉన్నాయి. So those spaces are known as filtration slits or slit pores. So Bowman's capsule is a double-walled cup-like structure, and the inner wall has unique cells called podocytes. Podocytes, they bear projections,
and these cells are intricately arranged, leaving minute spaces called filtration slits or slit pores. The second part of Malpighian capsule is glomerulus. Glomerulus is the network of capillaries. How is it formed? A branch of renal artery. So that is efferent arteriole. అంటే ఏంటి? Renal artery supplies blood to the kidney. ఆ విషయం మనకు తెలుసు. So single renal artery enters the kidney, but inside the kidney million nephrons are there. So the renal artery divides into efferent arterioles. So this efferent arteriole, it divides into a set of capillaries known as glomerulus. These capillaries rejoin and they form efferent arteriole. Efferent arteriole is wider in diameter and the diameter of efferent arteriole is less. That means blood is entering the glomerulus through a wider tube and leaving the glomerulus through a narrow tube. చూడండి, బ్లడ్ వైడర్ ట్యూబ్ ద్వారా లోపలికి వస్తుంది, బాగా బయటకు వెళ్ళే ట్యూబ్ సన్నగా ఉంది. అంటే హై ప్రెషర్ ఈజ్ బిల్ట్ అప్ ఇన్ ద గ్లోమెర్యులస్. ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, గ్లోమెర్యులార్ క్యాపిలరీస్ లో ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ద వాల్ ఆఫ్ ద capillary, that is said to be endothelium. The cells are endothelial cells. So the endothelial cells of glomerular capillaries, they bear minute pores. Numerous pores are there. The pores are known as fenestrations. This is about the glomerulus. Network of capillaries formed by the efferent arteriole. Again, these capillaries rejoin and form efferent arteriole. Then the pores present in the endothelial cells of glomerular capillaries are said to be fenestrations. Now, the function of Malpighian capsule is filtration of blood. So, ఇక్కడ మరి ఈ గ్లోమెర్యులస్ లో ఉన్న బ్లడ్ ఫిల్టర్ అవుతుంది అంటే ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత ఆ లిక్విడ్ ఇక్కడ ల్యూమెన్ ఆఫ్ ద బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ లోకి చేరుతుంది. అంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఫిల్ట్రేషన్ దేని ద్వారా జరుగుతుంది అంటే ద బ్యారియర్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ద బ్లడ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద గ్లోమెరులార్ క్యాపిలరీస్ అండ్ ల్యూమెన్ ఆఫ్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఈస్ tri-layered membrane, that is the filtration membrane. What are the three layers through which the blood is filtered? The first layer present immediately next to the blood is endothelium of blood capillaries. చూడండి, దీన్ని ఇక్కడ మనం ఎన్లార్జ్ చేసి ఈ tri-layered membrane ఇక్కడ వేయడం జరిగింది. ఇదంతా బ్లడ్. ఈ బ్లడ్ కి వెంటనే ఆనుకొని ఉన్నది మరి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి క్యాపిలరీస్ వాల్ లో ఉన్నటువంటివి ఎండోథీలియల్ సెల్స్. సో దిస్ ఇస్ ఎండోథీలియల్ లేయర్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద పోర్స్ ఇన్ ద ఎండోథీలియల్ సెల్స్ నోన్ as fenestrations. These are larger pores. So this is the first layer of the filtration membrane and second layer is basement membrane of glomerular capillaries. This is thin layer and third layer is podocytes of the Bowman's cup. So ఈ podocytes మధ్యలో ఉన్నటువంటి pores ని slit pores or filtration slits అంటాం. So these are the three layers of the filtration membrane. Endothelial cells of glomerular capillary immediately next to the blood and middle is basement membrane and the last layer through which the blood filtered is the podocyte layer, that is the inner layer of the Bowman's cup. So from the efferent artery, blood enters the glomerulus. So from the capillaries of the glomerulus, the blood is filtered into the lumen of Bowman's capsule through this tri-layered filtration membrane and two types of pores. The pores are fenestrations and filtration slits. The second part of the nephron is renal tubule. Malpighian capsule, it continues into renal tubule. Renal tubule, it mainly consists of four main parts. Those are
The first one is proximal convoluted tubule. Here this is the Malpighian capsule. It opens into proximal convoluted tubule, first part of renal tubule. And second part is Henle's loop. This PCT, it opens into U-shaped Henle's loop. And third one is distal convoluted tubule. Henle's loop, it continues into distal convoluted tubule. And the fourth part is collecting duct. Distal convoluted tubule, it opens into collecting duct. These are the four main parts of renal tubule. Now we will discuss the structure of each and every part of the renal tubule. The first part is proximal convoluted tubule. Here the word proximal. Proximal means first, at the beginning, nearer part. Tubule. It is nearer to the Malpighian capsule. So the name proximal convoluted tubule is given. Convoluted, the meaning is coiled. It is highly coiled. Chala merical padundi. So merical padundi kabatti deeniki convoluted and పేరు ఇచ్చారు. Malpighian capsule ki daggaraga undi kabatti proximal annaru. So proximal convoluted tubule, this coiled region present next to the Malpighian capsule is PCT. And where is it located? It is present in the cortex region. Cortex. And the inner structure of the PCT, it is lined by cuboidal epithelium with brush border. Look at this. This is cuboidal internal lining of proximal convoluted tubule, cuboidal epithelium. It bears prominent brush border. Brush border means the cells, they bear these microvilli. The function of microvilli is to increase the surface area of absorption. So it plays main role in the reabsorption during the formation of urine. This is about the structure and its role in urine formation. So its position is next to the Malpighian capsule, nearer to the Malpighian capsule. It is highly coiled, internally lined by cuboidal epithelium with prominent brush border, and the cells, they bear microvilli which increase the surface area of absorption. The second part of renal tubule is loop of Henle. This loop of Henle, it is present in the medullary region. So proximal convoluted tubule opens into loop of Henle. So proximal convoluted tubule, it continues as loop of Henle. It is a U-shaped structure or hairpin shaped structure. And this loop of Henle, it consists of two parts, two limbs. This is the descending limb of loop of Henle, descending limb. Here in this limb, the fluid, the filtrate, it flows downwards. So, ఈ descending limb లో filtrate liquid కింది వైపు ప్రయాణిస్తుంది, downwards కు ప్రయాణిస్తుంది కాబట్టి దీనికి descending limb అనే పేరు ఇవ్వడం జరిగింది. This is the hairpin band. And this descending limb is internally lined by squamous epithelium, and this is permeable to water. ఇది తన ద్వారా నీటిని ప్రయాణింపనిస్తుంది. It is permeable to water, but it is impermeable to electrolytes, NaCl. Now coming to the second limb of Henle's loop, that is ascending limb. This ascending limb, it brings the filtrate upwards. చూడండి, ఇది ascending limb. దీని ద్వారా ఫిల్ట్రేట్ పైకి ప్రయాణిస్తుంది. సో పైకి ప్రయాణిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని అసెండింగ్ లింబ్ అంటారు. సో అసెండింగ్ లింబ్ brings the fluid upwards, that is into the cortical region. So got the name ascending limb.
It is internally lined by cuboidal epithelium. And if you observe this, there is difference in thickness. This ascending limb, the proximal region is thin. This part is thin. And distal region is thick. So, ఇక్కడ కొంచెం వెడల్పుగా ఉంది, proximal region thinగా ఉంది. So that means ascending limb is divided into proximal thin segment and distal thick segment. Functionally, it is opposite to the descending limb. Descending limb దగ్గర ఏం చెప్పుకున్నాం? This is permeable to water, but it is impermeable to NaCl. But here, this ascending limb, it is impermeable to water. తన ద్వారా నీటిని బయటకు కానీ లోపలకు కానీ పోనివ్వదు. Impermeable to water, but it is permeable to NaCl. So sodium ions, chloride ions తన ద్వారా పోనిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం permeable to NaCl అంటాం. So this is about the loop of Henle. So proximal convoluted tubule leads into loop of Henle and it is present in the medullary region. Medulla loki vachindi. This is the U-shaped structure, hairpin shaped structure, and it has two limbs. So descending limb brings the liquid downwards, and ascending limb it brings the liquid upwards, and ascending limb has proximal thin segment and distal thick segment. These are the parts of loop of Henle. Loop of Henle is also known as Henle's loop. Now Henle's loop opens into the next part, distal convoluted tubule. చూడండి, అదేమో proximal convoluted tubule. ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నది proximal convoluted tubule. Now the part we are discussing is distal convoluted tubule. So what is the meaning of distal? Distal means it is the later part. Later, ఇది చివరి వైపుకు ఉంది. సో మాల్ఫిజియన్ కార్పిసెల్ నుండి దూరంగా ఉంది. సో కాబట్టి దీన్ని డిస్టల్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్. సో సెట్ టు బి కన్వల్యూటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ ద డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. కానీ పీసీటీతో కంపేర్ చేసినప్పుడు దీనిలో కాయిల్స్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ లెస్ కన్వల్యూటెడ్ దెన్ కంపేర్ టు పీసీటీ. సో డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ద cortical region. And it is also internally lined by cuboidal epithelium. But the cells are short and they lack microvilli. Manam proximal convoluted tubule lo cuboidal epithelium ki brush border microvilli unnayani cheppunnam. Kani ikkada distal convoluted tubule lo cuboidal epithelium unnapatiki daniki brush border ledu, ante microvilli ledu. అంటే అక్కడ మైక్రోవిల్లై సర్ఫేస్ ఏరియాని అబ్జార్ప్షన్ కి ఎక్కువ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ మైక్రోవిల్లై లేవు కాబట్టి we can say distal convoluted tubule is not involved much in absorption. ఇది అబ్జార్ప్షన్ లో అంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండదు. పీసీటీ అబ్జార్ప్షన్ లో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది, ఎందుకంటే దానికి బ్రష్ బోర్డర్ మైక్రోవిల్లై ఉన్నాయి కాబట్టి. సో డీసీటీకి అబ్జార్ప్షన్ లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది. Now, the distal convoluted tubule, it opens into collecting duct. So, distal convoluted tubule, this red color region varaku distal convoluted tubule. It opens into initial collecting duct. So, it first to open ayyedanani initial collecting duct antam. So ఇక్కడ చిన్నగా ఉన్నది ఇనిషియల్ కలెక్టింగ్ డక్ట్. సో this initial collecting ducts, these ducts they join to form straight collecting duct. Initial collecting ducts are present in cortical region. This is initial collecting duct. These ducts, initial collecting ducts, they join to form straight collecting duct. Straight collecting ducts, they run through the medullary pyramids. So in the medullary pyramid lo
run through the medullary region also. Medullary region ద్వారా ప్రయాణించి ఇనిషియల్ కలెక్టింగ్ డక్ట్స్ కార్టికల్ రీజియన్ లో ఉన్నాయి. ఇవి collecting ducts, they are present in the medullary region, and the collecting ducts, they join together. The collecting ducts of each medullary pyramid, they join and form a large central duct known as duct of Bellini. So first initial collecting ducts. ఇక్కడ ఉన్నవి initial collecting ducts. అవి join అయ్యి straight collecting duct. Straight collecting ducts of each pyramid join and they open into duct of Bellini. This duct of Bellini, this is duct of Bellini. It opens at the tip of the renal papilla into the calyx, pelvis, or we can say. So look at this diagram. This is cortical region. The cortical region, initial collecting duct. This is straight collecting duct. They pass through the medullary region and they join together to form duct of Bellini. Now duct of Bellini, this is cone shaped medullary pyramid. Medullary pyramid. ఇప్పుడు ఈ duct of Bellini will change the color. So collecting duct, they join together and form duct of Bellini, and this duct of Bellini, it opens at the renal papilla. This is the terminal region of medullary pyramid, renal papilla. So duct of Bellini opens at the medullary papilla into the calyx. Calyces, they open into pelvis. This is about the collecting ducts. So distal convoluted tubule first opens into initial collecting duct. Initial collecting ducts join together to form straight collecting ducts, and they join together to form duct of Bellini, which opens at the tip of renal papilla into the renal pelvis. Next, location of different parts of nephron. So nephron lo ఉన్న parts లో ఏవి కార్టికల్ రీజియన్ లో ఉన్నాయి, ఏవి మెడులరీ రీజియన్ లో ఉన్నాయనేది డిస్కస్ చేస్తాం. The Malpighian corpuscles, this blue colored proximal convoluted tubule, and this red colored distal convoluted tubule, all these structures we find in the cortical region. Next, this Henle's loop, this is Henle's loop, and straight collecting ducts. The main ducts are straight collecting ducts only. They are present in the medullary region. This is about the location of different parts of nephron. Now coming to the renal blood supply. So renal ante related to kidneys. Kidneys lo blood supply ఏ విధంగా ఉంటుంది? Interesting thing. ఇక్కడ renal artery, this red colored one is renal artery. It supplies blood to the kidney. So దాని branch efferent arteriole. This is efferent arteriole. It divides and forms the glomerulus. This is the glomerulus. And from the glomerulus, this efferent arteriole comes out. This efferent arteriole, it forms this network of capillaries. చూడండి, మొత్తం renal tubule చుట్టూ కూడా capillaries network ని ఏర్పరిచింది. So the network of capillaries formed around the renal tubule are known as peritubular capillaries. Easy and గుర్తుపెట్టుకోవడం. Peri means around, tubular around the renal tubule. So ఈ capillaries ఎక్కడ ఉన్నాయి? Around the renal tubule ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని peritubular capillaries అంటాం. చూడండి, yellow colored region అంతా renal tubule. దాని చుట్టూ ఉన్న నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్యాపిలరీస్ మొత్తాన్ని మనం పెరిట్యూబ్యులర్ క్యాపిలరీస్ అంటాం. ఇక్కడ నుంచి పెరిట్యూబ్యులర్ క్యాపిలరీస్ మెడుల్లాలోకి వచ్చి హెన్లీస్ లూప్ చుట్టూ కూడా లూప్స్ ఏర్పరిచాయి. ఇది హెన్లీస్ లూపు.
Henle's loop chuttu, these peritubular capillaries, they form loops. So that region is called the loops of blood capillaries around the Henle's loop, or the part of peritubular capillaries formed around the Henle's loop, collectively known as vasa recta. Finally, these peritubular capillaries and vasa recta, they join the renal vein. చివరికి రీనల్ వెయిన్ తో కలుస్తాయి. ఈ విధంగా బ్లడ్ రీనల్ ఆర్టరీ ద్వారా ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ లోకి వచ్చి గ్లోమెర్యులస్ లోకి వచ్చి నెక్స్ట్ ఇఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ ద్వారా ఈ పెరిట్యూబులర్ క్యాపిలరీస్ ద్వారా మొత్తం రీనల్ ట్యూబ్యూల్ మీద ప్రసరిస్తూ చివరికి మళ్ళీ ఇవన్నీ కలిసి రీనల్ వెయిన్ లోకి తెరుచుకుంటాయి. Is about the renal blood supply. Next is types of nephrons in the kidney. In our kidney, two types of nephrons are present. They are cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. So, మనకి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నవి కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్, ఇవి కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్. రైట్ సైడ్ ఉన్నవి జెక్స్ట్రామెడులరీ నెఫ్రాన్స్, అవి నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో నేర్చుకుందాం. సో ఈ కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ మన కిడ్నీలో 80% ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ దే ఆర్ కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్. మన కిడ్నీలో ఉన్న 1 మిలియన్ నెఫ్రాన్స్ లో 80% కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్? లుక్ ఎట్ దీస్ పార్ట్స్. ద మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్, the Malpighian body, this pink colored one, and proximal convoluted tubule, blue colored, and green colored distal convoluted tubule, and this is Malpighian capsule, proximal convoluted tubule, and distal convoluted tubule. These structures are present in the cortex. Next point is, you observe the Henle's loop of cortical nephrons. It is short and extends little into the medulla. చూడండి, మెడుల్లాలో కొంచెం మాత్రమే ప్రవేశించింది. హెన్లీస్ లూప్ చిన్నగా ఉంటుంది, మరియు దీని చుట్టూ మనకి వాసా రెక్టా కూడా కనిపించట్లేదు. అండ్ కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ హ్యావ్ రెడ్యూస్డ్ వాసా రెక్టా. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఆర్ జెక్స్ట్రామెడుల్లరీ నెఫ్రాన్స్. మనకి రైట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నవి juxtamedullary nephrons. In our kidney, 20% of nephrons are juxtamedullary nephrons. If you observe the structure, the main parts, the Malpighian corpuscle, proximal convoluted tubule, and distal convoluted tubule, they are present in the inner cortex. ఇక్కడ చూడండి, ఇదేమో కొంచెం అవుటర్ గా ఉంది. Juxtamedullary nephrons లో these structures are present in the inner cortical region, that is nearer to the medulla. That too we can say at the junction of cortex and medulla. These three structures are present. And in juxtamedullary nephrons, చూడండి, Henle's loop పొడవుగా ఉంది. So Henle's loop is long and extends deep into the medulla. చూడండి, మెడుల్లా లోపలికి చూడండి, ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. అదే కార్టికల్ నెఫ్రాన్స్ లో అయితే లిటిల్ ఇంటూ ద మెడుల్లా, పై వరకే ఉంది, ఇక్కడ డీప్ గా లోపలి వరకు విస్తరించి ఉంటుంది హెన్లీస్ లూప్. మళ్ళీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద వాసా రెక్టా, చూడండి, జెక్స్ట్రామెడుల్లరీ నెఫ్రాన్స్ లో ఈ నెట్వర్క్ ఆఫ్ క్యాపిలరీస్ అరౌండ్ ద హెన్లీస్ లూప్ ఎంత డెవలప్ అయింది. సో వాసా రెక్టా ఇస్ వెల్ డెవలప్డ్. These juxtamedullary nephrons, they are very much useful to produce the concentrated urine, and these are found only in birds and mammals. Megata animals lo juxtamedullary nephrons undavu, only cortical nephrons maatrame untayi. So juxtamedullary nephrons we find only in birds and mammals. Now we'll observe the differences between cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. So cortical nephrons, 80% of nephrons are cortical nephrons in our kidney. Juxtamedullary nephrons, only 20%.
So in case of cortical nephrons, the main parts, malphizian capsule, PCT, DCT are present in cortex, and here they are present in the inner cortex in case of juxtamedullary nephrons. And cortical nephrons, the loop of Henle is short. Juxtamedullary nephrons, long loop of Henle. And vasa recta is poorly developed in case of cortical nephrons. It is reduced. And well-developed vasa recta is present in case of juxtamedullary nephrons. So these are the differences between cortical and juxtamedullary nephrons. So ఇంతటితో మనకు completed the human excretory system, the structure of human excretory system మనం complete చేసుకున్నాం. The different parts of excretory system, kidneys, ureters, urinary bladder, and the structure of the nephron, different types of nephrons. వీటన్నింటి గురించి ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫిజియాలజీ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం.